اسمع It's really a fulfillment of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world that cannot afford our medicines by 50%. I think today this dream is becoming reality. لا عاود تسمع نتأكدوا مزيان. In California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world that cannot afford our medicines by 50%. I think today this dream is becoming reality. آه 2019 الفريق 2023 غادي النص ديال عباد الله غتنقص باش ما قادرش على التكليف ديال المنتوج ديالنا. السلام عليكم الاخوان الاخوات، السلام الله عليكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين اينما كنتم. هذا الفيديو شفتوه مقتطف بسيط من واحد 33 دقيقه ديال ألبرت بورلا. هذا راه بولا، هذا راه بان علينا. هذا هو المدير التنفيذي للشركه ديال القيصر. الفيديو ماشي جديد، الفيديو عنده في شهر 5 يعني ليه 7 شهور باش دار هذا الفيديو هذا. تكلم على بزاف النقاط، قال شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ الحكومه ماشي. فانا ذاك المقتطف يعني مستوسين شي باش جبته حيت عنده علاقه ب 2023. فسبحان الله قال لك النص ديال عباد الله غادي الحلم ديالهم هو ان النص ماشي يداوى، لا ما غاتكونش عنده الاستطاعه انه يشري الدواء ديالهم. وكيتصفقوا الانجاز العظيم. كنظن هذا قنبله ياك، ولكن بلاتي راه باقي ما ساليناش. غنخليكم تصنتوا ليه والاسئله كتطرح وواحد البرستيج وكذا وهذا. كنخلي لكم واحد اللقطه صغيره غادي ندخل انا باش نحط لكم واحد. شوفوا الفيديو. We will offer all our patent protected medicines, all vaccines or medicines that currently exist in the US or in Europe to the 45 poorest countries of the world. It is a population of 1.2 billion people at cost. And we also make the commitment that every year as we discover and bring to the US or to Europe or to the world new medicines, automatically those new medicines will be inserted into the offer of the portfolio that we will offer into these countries. I think that it's really a fulfillment of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world that cannot afford our medicines by 50%. I think today this dream is becoming reality. Approval or preliminary approval, who is actually carrying the risk and the liability if something is happening? I mean, if it's not working out well. Most countries, they identify that. In the US and in Europe was always clearly identified, so they are taking the liability if there are lawsuits, for example, against that. So the government is taking the liability? It is. It was some issue with the US and Europe were ready for that already, but I think most of the issues were with some countries that were not familiar with that. Yeah. We took what was our concern with the vaccine. It's not with any other medicines. For example, now we don't ask anyone to do anything on liabilities, but with the vaccine, that we knew that there is a very fanatic group of anti-vaxxers that will go after us no matter what. They will claim that the sun didn't go up because people were vaccinated and that created issues with the crop, so I'm suing you. And one thing it is to sue you in the US, another thing is to sue you in a country where the legal system is not up to that standards, or in Switzerland, right? So
I think that's behind us. Everything went okay, and now I think we can move on. I think we were both targets of the anti-vaccine movements and conspiracy people claiming that I had I wondered what it is, triple COVID. Yeah, and something was, I think he got hundreds of thousands of clicks in this respect. Yes. I think we will see a lot of advancements with mRNA. And the good thing, after the success of COVID, it is that right now we have a substantial wave of companies, biotechs and big pharmas that are working on mRNA. A lot. And they are working on multiple applications of mRNA. So I think the first things that I'm hopeful to see it is other vaccines. قال لك سيدي شركه يعني وصلات ودارت زعما هو شاف راسو انه دار واحد الهدف خطير. هذا الكسول هذا دبورلي هذا ميخي لا هو داك الشيطان اللي حداه. هذا راه دافوس المنتدى ديال الاقتصاد اللي ما عرفتش هما عندهم علاقه المهم في 14 في 13 14 15 و14 هي اللي كانت بومبا 14 في اكتوبر هذه شهرين في البرلمان الاوروبي المتحدثه المسؤوله على الندوات الصحفيه والمساءله في البرلمان الاوروبي. هذه السيده كتشوفوا هذه الشهبه هذه ما كيهمنا سميتها قالت ان الشركه ديال القيصر لم وتهضرت عليه لم تستعمل ولو تجربه واحده على الانسان قبل ما تبيعه. يعني الناس بدات تاخذ فيه وما عمرهم جربوه ولا عرفوا السلامه ولا الضمانه ولا اي حاجه ديال هذا المنتوج. شهر 7 كان كيقول لك كيتفشخر زعما شهر 5 هذه 7 شهور شهر 5 كان كيتفشخر زعما الناس راه دارت واحد المجهود والناس ما كتنعاش وكيخدموا وفي الاخر ما عمرهم داروا شي تجربه على الانسان. يعني كانوا كيعطيو البنادم في المروده ديالو واحد المنتوج اللي حنا ما عارفين شنو الله اعلم. ولكن المغرب راه عنده الانجاز العظيم. هو بزاف ديال الدول اللي طلعوا كلهم اغبياء وكوامبه الا من رحم ربي. ولكن كاين واحد اللقطه اخرى خصنا نسمعوها غتفكرنا بالليلى عبد اللطيف. اسمع باش دير فايده. See, it is other vaccines other than COVID. A flu vaccine with mRNA, a single vaccine with mRNA, other vaccines with mRNA. The second wave, I think that we could see it is cancer. 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 There is a lot of research that is happening for many years now, trying to use your immune system to attack your cancer cells, to train your immune system as the vaccine is training to attack the virus and kill it, is to kill your cancer cells. Then we are going to the third horizon, which the technology will be used for gene editing, to be able, if people are born, they have a genetic disease that is right now, it is untreatable and in many cases a death sentence for those. There's nothing that they can do about it. Now we have some hopes that maybe that also can work. So we will see a lot of advancements exactly because so many people are working. We are working on that as well, on all of that, but there are also many others, so that increases the chances that something will come out. يا عيني سمعتي اش قال ها سمعتي اش قال لك غادي شكون ما عرفتش شكون علي عبد اللطيف ما سمعتيهاش. اسمعها اخويا هاك اسمعها. ذلك عن طريق دواء فاعل بات على وشك الظهور والتداول في الأسواق العالمية ويصل إلى معالجة أصحاب هذه المعاناة من هذا المرض الخبيث وذلك خلال المرحلة القادمة يعني سنة 23 صح يا رب سنة 23 إن شاء الله وبإذن واحد على العالم كله في العالم كله هيتم تكون نهاية المعاناة لهذا المرض. هيتم اكتشاف علاج للسرطان. قادر يا كريم يا رب يا رب. وهذا حقوله هيك الكلام اللي كتقول هي هو الكلام كيقولوا هما غير هو قالوا شهر 5 وهي قالت ودي تقريبا 2 أسابيع ولا 3 أسابيع ولا يمكن صيب ما كيهمش. شنو المخطط فين غادي؟ كنسولكم شحال يستحق هذا الفيديو هذا ديال البارطاج وشحال من لايك. شي واخا حاجه كتكون بعيده كنجيبوها لكم. احبكم في الله. ليله سعيده. لايكاتكم بارطاجاتكم تعليقاتكم اي حاجه بغيتو تقولوها. هي هو هذه لا ماشي هذاك حنا نعيشوا عشان معليش البخريش.